konuşuyor mu? Tamam. Kulaklık, ver bir kulaklık. Var burada kulaklık. Yok, buraya söyle. Hanımefendiler, beyefendiler, lütfen yerlerimizi alalım. Kılavuz geliyor. Egemen Bey bir karşılayayım ben sana. Dün sabah başlayan, akşama kadar devam eden, bugün gene sabah başlayan, gene akşama kadar devam eden, dün 46, bugün 47 misafir konuşmacıyı dinledik. Onların fikirlerinden yararlandık. Bugün burada Cumhurbaşkanlığı yapmış kanaat önderi şahsiyetleri bir arada ağırlamaktan ve onları dinlemekten, onlardan faydalanmaktan büyük onur duyacağız. Bu arada heyetinizle paylaşmak isterim ki önceki gün başlayan, dün devam eden ve bugün de devam eden barış ve diplomasi çalışmalarımızda 34 arkadaşımız, doktora öğrencisi arkadaşımız derslerini tamamladılar. Onlar da aramıza geldiler. Genç kardeşlerimiz. Onları da bugün burada misafir ediyoruz. Konumuzun başlığı küresel liderler diyaloğu. Değişen küresel ve ekonomik değerler ışığında Avrupa Birliği'nin sınavını savaş, terör, ihtilaf ve istemsiz gücü ile birlikte
savaş sonrası dünyayı ele alacağız. Öncelikle izin verirseniz muhterem Cumhurbaşkanlarımızı yüksek heyetinize takdim etmek istiyorum. Türkiye 11. Cumhurbaşkanı saygıdeğer Abdullah Gül Beyefendi. Arnavutluk önceki Cumhurbaşkanı Sayın Babir Topi Beyefendi. Sırbistan önceki Cumhurbaşkanı Sayın Boris Tadić Beyefendi. Slovenya önceki Cumhurbaşkanı Sayın Danilo Türk Beyefendi. Biraz önce Sayın Abdullah Gül Beyefendi bana dedi ki aramızda bir duayen var dedi. Evet, duayen Cumhurbaşkanımız Emil Konstantinescu. Onun yanında Karadağ Montenegro Cumhurbaşkanı Sayın Filip Vujanović. Biz Sayın Vujanović'i kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Çünkü 20 Mayıs günü yani bundan bir hafta sonra Karadağ bağımsızlığının 20. yılını kutlayacak. Hür ve bağımsız Karadağ'ın Cumhurbaşkanı'nı saygıyla selamlıyoruz. 20. yılınız kutlu olsun. Onun yanında Makedonya Cumhurbaşkanı George Ivanov var. Yanında Ivo Bey galiba. Sayın Ivo Josipović olması lazım Hırvatistan Cumhurbaşkanı ama henüz aramızda değil. Sayın Stefan Mesić aramızda Hırvatistan Cumhurbaşkanımız. Onun yanında Tunus önceki Cumhurbaşkanı Monsef Marzuki var. Ve Václav Klaus, Çek Devleti'nin Cumhurbaşkanı, değerli bilim adamı Sayın Václav Klaus. Sayın Václav Klaus'la toplantımızı açmak istiyorum. We open our session with His Excellency Václav Klaus. Yes, sir. Here, okay. Good afternoon. I was supposed to be the last one, and now I have to start talking. This is unexpected development. Thank you very much. Dear Dr. Suber, dear President Gül, dear friends, colleagues, ex-colleagues, friends, ladies and gentlemen, many thanks for inviting me to the 29th Eurasian Economic Summit. Thank you for giving me the opportunity to visit Turkey and Istanbul again, and for letting me to address this distinguished audience where I can meet some of my former friends and colleagues. We usually begin our speeches here at the Marmara Forum by stressing the complicated state of the world, of Europe, and of the Middle East. But this time it is different and undoubtedly worse. The title of my last year's presentation here was Turkey as a pillar of stability in the troubled waters of the current era. The waters close to Turkey are really troubled now, much more than a year ago. Most of us feel a real danger of a major war.
The current fighting is not taking place in a remote part of the world. It's occurring in one of the crucial and at the same time extremely vulnerable parts of the world where the geopolitical interests of main superpowers intersect. It is also an area of key economic and especially energy deposits and transport routes. This has been discussed repeatedly during the forum. I would like just to add one sentence that I consider the war initiated by Israel and the US extremely irresponsible and undefendable. The title of this session is, however, different, and I respect it, the European Union in the light of changing global and economic values, so I accept this title. I am not sure that what is changing are values. Value is a modern, widely overused, if not misused term. Almost anything can be put and lost in it. What is most importantly changing is the real distribution of political, economic and military power in the world, and with it the ambitions of individual countries and their behavior. There is no doubt that Europe is losing its significance, its political weight, and its economic position in the world. European elites do not want to hear this, but are doing everything possible to accelerate the undergoing undeniable fall. The Europeans, the ordinary people living in Europe, are aware of it, but continue to believe in a miracle. But the miracle will not happen. The change of the existing tendencies would ask for something more than a political change. It would ask for a paradigm shift, for a cultural revolution, but this is not on the horizon. We should say all of that very clearly. Europe is not a political entity. Europe is a continent and, to some respect, a specific cultural space. It includes a non-homogeneous bundle of countries. Most of them are, however, authentic nation states, of course with non-negligible minorities. If we want to speak about a political entity, we must refer to the political construct known as the European Union. So I always strictly differentiate Europe and European Union. Looking at the list of my colleagues, of this afternoon's speakers, we find that most of them are from countries that are European, but not EU member states. This is an important characteristic of this composition of speakers. The Czech Republic, the country where I live, is situated in Central Europe, and I am surprised to find that I am from the most northern and the most western country present here. We who are here have different historical experiences and different interests. We have also very different big and ambitious neighbors, Germany, Russia, Turkey. We are, due to it, exposed to different challenges. When speaking about the European Union, I don't want to be entirely negative, even though I am one of the long-time critics
of the evolution of European integration from the EEC and the EC to the EU. This change of acronyms EC, EU symbolizes a fundamental shift from a community of nations, which means from cooperation of sovereign countries, to the political unification of the European continent. I consider this development wrong, unnecessary, and counterproductive. It may be in the interest of European elites, not of the people of Europe, of the citizens of individual European nation states. It is fair to raise the question whether this development has been an authentic, autonomous evolution which came from inside, or rather a part or a consequence of global changes, of the worldwide victory of the doctrine of globalism, of the growing belief in global governance. I am convinced that domestic inside European political developments have been decisive in this respect. As a result of it, more and more political decision-making power in Europe has been concentrated in the hands of the proponents of its political unification and centralization, at the expense of those Europeans who see the emptiness of governing at a distance, who keep defending the concept of Europe of nation states, who would be satisfied with enhanced, friendly, authentic cooperation of European nation states. The ambition to politically unify Europe is usually justified as an attempt to make Europe strong, more efficient in decision-making, and more important. I don't believe in this project. Strength doesn't come from putting together countries that don't naturally belong together, countries that are economically non-homogeneous, countries that have different histories and different interests. Such countries are neither ready nor able to act as one. This reality inevitably makes the EU weak and ununited in any global talks and negotiations. We should be aware of it. This is what I would like to say about the European Union, or its unity, or more probably about the illusions of European unity. Thank you very much for your attention. Sayın Václav Klaus'a biz de çok teşekkür ediyoruz. Yaptıkları veciz konuşmadan ve Avrupa Birliği üyesi olarak Avrupa Birliği'ni de kritik etmesinden dolayı da ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. İki konuşmacımızın uçakları erken kalkacağı için onları öne almak zorundayım. Birinci olarak Sayın Stefan Mesić, Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nı öne alalım. Sayın Mesić, His Excellency. Hırvatistan önceki Cumhurbaşkanı Stefan Mesić. Uvaženi sudionici današnjeg Eurazijskog ekonomskog samita, ekscelencije, dame i gospođo, dragi prijatelji, velika mi je čast i iskreno zadovoljstvo obratiti vam se na ovom uglednom skupu
koji već gotovo 3 desetljeća okuplja istaknute političke, ekonomske, intelektualne aktere iz Europe i Eurazije. Upućujem posebnu zahvalnost organizatoru i predsjedniku Marmara Foundation, doktoru Akanu Suveru, na pozivu kao i na kontinuiranom naporu da ovaj summit sadrži visoku razinu kvalitete i relevantnosti. Ovaj skup s pravom je postao jedan od ključnih mjesta susreta i dijaloga u sve složenijem globalnom okruženju. Okupljamo se u vremenu u kojem, nažalost, sve češće svjedočimo prevlasti monologa nad dijalogom. U svijetu upućenom, opterećenom ratovima, krizama i dubokim podjelama, potreba za otvorenim, iskrenim i odgovornim razgovorom nikad nije bila izraženija. Upravo zato ovaj summit ima posebnu vrijednost jer vraća dijalog u središte međunarodnih odnosa. Središnja tema ovogodišnjeg skupa, voda i zelenilo, nadilazi okvire klasičnih ekoloških pitanja. Ona zadire u samu srž opstanka, stabilnosti i dugoročne održivosti naših društava, govoreći o vodnoj diplomaciji, ulozi poslovne i akademske zajednice u očuvanju prirodnih resursa, značaju vode u energetici, ali i njenom dubokom mjestu u religijama i civilizacijama, zapravo govorimo o temeljima, pretpostavkama života. Voda nije samo resurs, ona je izvor života, ali potencijalni uzrok budućih konflikata. Podaci s kojima raspolažemo ozbiljno upozoravaju. A posljednjih 50 godina nestalo je više od trećine svjetskih močvara, dok su milijuni hektara šuma izgubljeni zbog nekontrolirane eksploatacije i ubrzane urbanizacije. Posljedice su već vidljive. Sve učestalije suše, migracije stanovništva, porast stanovništva i porast siromaštva i produbljivanje društvenih napetosti. U područjima pogođenim intenzivnim deforestacijama klimatske promjene više nisu apstraktna prijetnja, već je svakodnevna realnost. Društva koja su nekada živjela u skladu s prirodnim ciklusima danas se suočavaju sa nesigurnošću hrane, prisilnim migracijama i sve češćim sukobima oko resursa. Zbog toga ova pitanja ne smijemo promatrati izolirano. Ekologija, ekonomija i sigurnost danas su neraskidivo povezane. Upravljanje vodnim resursima i očuvanje zelenih površina postaju ključni preduvjeti globalne stabilnosti. Istodobno svjedočimo dubokim promjenama u globalnom poretku. Ekonomska pravila se preoblikuju, odnosi redefiniraju, a međunarodne institucije suočavaju se s izazovima bez presedana. U takvom kontekstu Evropska unija prolazi kroz ozbiljan test između svojih temeljnih vrijednosti i realnosti novog geopolitičkog okruženja. Traži se ravnoteža između uloge normativne sile i potreba za strateškom autonomijom. Energetska sigurnost, tehnološka konkurencija, transformacija lanaca opskrbe i povratak protekcionizmu
dodatno usložnjavaju tu dinamiku. Istodobno, unutrašnje političke podjele i društvene promjene utječu na sposobnost Unije da djeluje jedinstveno i odlučno. U tim okolnostima odnosi između Turske i Europske unije dobivaju novu, izrazito stratešku dimenziju. To više nije samo pitanje institucionalnih angažmana, već pitanje i zajedničke vizije budućnosti. Hoće li Turska ostati akter na čekanju ili će postati aktivni strateški partner u oblikovanju novog europskog i euroazijskog prostora? Odgovor na to pitanje zahtijeva političku hrabrost, međusobno povjerenje i spremnost na prilagodbu novim globalnim okolnostima s obje strane. Današnji svijet traži suradnju, a ne podjele. Traži zajedničke odgovore na zajedničke izazove, od klimatskih promjena do sigurnosnih prijetnji, od ekonomske nejednakosti do tehnoloških transformacija. Zato je važno da s ovim summitom ne idemo samo s analizama, nego i s konkretnim predlozima. Potrebna nam je zajednička mapa puta, ona koja će istodobno štititi naše prirodne resurse, jačati društvenu stabilnost i osigurati održivu budućnost. Dopustite mi da zaključim. Dijalog nije znak slabosti. On je izraz odgovornosti. A odgovornost prema budućim generacijama mora biti iznad svih drugih interesa. Hvala vam što ste me saslušali. Sayın Mesih'e çok teşekkür ediyoruz. Onu yolcu ediyoruz. İkinci misafirimiz, gene yolcu edeceğimiz Sayın Danilo Türk, Slovenya önceki Cumhurbaşkanı. Sabahleyin yaptığı su üzerine konuşmayla da hepimizi etkiledi. Sayın Danilo Türk'ü kürsüye davet ediyoruz. Thank you, Dr. Suver, for inviting me to speak, and excuse me, and congratulations for putting together this fascinating gathering, which has addressed so many important and fundamental questions of our time. I enjoyed thoroughly the discussions that have been happening since yesterday, including the discussions this morning. And I can say that Marmara Forum is a very creative institution, an institution that brings together people of different views
and provides an opportunity for serious and honest, and I would emphasize honest analysis. We are very pleased that today we enjoy the presence of President Abdullah Gül, with whom we, I think most of us who are at this table, cooperated in the past, and whom we highly respect for his wisdom, for his courage, for his initiatives, and for his overall contribution to the improvement of the world. Now, this afternoon, we are expected to talk about global responsibility, and to do so about European Union in light of the changing global and economic values. And as was said before by President Václav Klaus, we should perhaps slightly revise this later part of the title in saying the global context. And my remarks will be devoted not so much to the analysis of work of the European Union as they were, or they will be, about the structural questions of global community and where European Union should be in that context. Now, on surface, the situation nowadays is pretty obvious. The world finds itself in the situation of armed conflicts, deep divisions, violations of human rights, and many other ills. And it suffices only to read the reports of the Secretary General of the United Nations to learn a great deal about the problems. But the question then is, what lies beneath? What lies beneath? What is happening with the basic structure of the international community, or the world as a whole, if we don't want to use the word community? And how should political actors, especially those who can put together considerable power, how should they react? Now, I would like to propose one hypothesis here, and that is a hypothesis based on the question of basic power within the international community. And my conclusion is this: the era of unipolar world is definitely over. The world is no longer unipolar as it was after the ending of Cold War until recently. A slowly emerging structure of multipolarity is something that is happening, but this is something that hasn't yet taken full shape, and it is not yet entirely clear how that shape will look in the years to come. But we see the changes. We see multipolarity en marche, as the French would say. We see the multipolarity emerging in various ways, some dangerous, others less so, some pessimistic, some more optimistic. And of course, this is a situation which poses question for every member of the international community, including to states who consider themselves to be middle powers or small states and who do not participate in the major transformative decisions that shape the relations between the main powers of the world. Some months ago, the Canadian Prime Minister Mark Carney voiced a very interesting idea of a collective role of middle powers, and that attracted a great deal of attention. Now, in retrospect, we can say that idea was good rhetoric, but unfortunately not a very realistic politics. It was not realistic, and it did not lead, I don't think it has the potential to lead to any structural change that can move the world forward. The question is whether it would lead to any change at all. And I believe that episodes like that call for critical re-examination of the potential roles of all players at the international scene. I would like to say a few words about the European Union, the organization and the community to which my country, Slovenia, belongs. And I would like to start by saying that I listened very carefully to what President Václav Klaus had to say at the beginning of our discussion, and I, to a very large extent, agree with him. Of course, his style of critique and sharp, merciless consideration of problems of the European Union is special. But his analysis, his basic analytical
approach and conclusion is undeniably correct. European Union is an artificial creation which has to constantly struggle to define its identity and see how that identity would work within the global world. That is not an easy task. Success is not guaranteed. And although I come from a country which placed great hopes for the European Union, I must say that that hope has melted away to a very large extent, and that concerns about the future of European Union, about the future of international community more generally, is now becoming prevalent. Now, I would consider it necessary for all analysts to take a very sharp and critical view of the current structural changes at the global level, and see then vis-à-vis specific issues how different players behave. If I may come to European Union just for a few minutes again, let us take the developments in the Middle East. Developments which have shown an example of persistent violence, war, and genocide. And I'm not using the word genocide lightly. I'm not using it lightly because this is a conclusion, this is a determination that comes from the leading specialists, leading analysts of genocide, including leading Israeli specialists on genocide. So the world is facing such a fundamental problem. And then the question is, how does the EU react, European Union react to such a problem? And what does its inability to react tell us about the quality of European Union today and about its potential for the future? I think there is every reason to look at the European Union critically, to expose the organization to benevolent and honest criticism, and to figure out what the realistic way forward is. And that realistic way forward would have to include much more developed the relations towards the main powers of our era. European Union, European community, or whatever, however you call this institutional setting, is not yet able to define its attitude, its relationship with the United States with the necessarily needed clarity. It does not have a sufficiently developed policy vis-à-vis China, and it is too often victim of endemic Russophobic sentiments when it comes to the analysis of the future relations between Europe and Russia. So when it comes to the relations between European Union and the major powers of our era, there is much that is left to be desired. And my only conclusion of this very brief and sketchy overview of the situation is this. We in European Union need discussions. We need discussions about values, as suggested in the title of our meeting today. But we also need a very honest, frank, and critical discussion about the actual reach, about the potential that we have, and the likelihood to help moving world towards a better future. I thank you for your attention. Biz çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Sayın Danilo Türk'ün ortaya koyduğu düşünceler ve kritik değerlendirmesinden dolayı da kendisine ayrıca bir Türk vatandaşı olarak minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Sayın Monsef Marzuki, Tunus önceki Cumhurbaşkanı. Buyurun Sayın Marzuki. Dr. Hakan Süver, Brother President Abdullah Gül, dear colleagues, dear friends. The topic we are discussing in this session is about European Union in the light of changing global and economic values post-war, with war, terror, conflict, and forced migration.
I would like to give you the insight of we Arabs, the inhabitant of the southern shore of the Mediterranean. How do we see the European Union, and what are our expectations? Allow me to be very frank with you. I'm not going to talk as a diplomat, but as a human rights activist and as a political activist. First, I would like to say that we are deeply concerned, of course, about what's happening in our region. Of course, you know that you have heard about the genocide in Gaza, about the apartheid in Israel, the situation of the Palestinian people, about the savage colonization in the West Bank. You have heard also about the nightmare that the Lebanese people is living currently, about 1 million displaced people. And of course, maybe you haven't a lot of details about what's happening in Sudan. It's also a nightmare. So everywhere in this Arab world, it's really a very, very difficult situation. But the problem is, I'm expecting that we are probably at the beginning of the beginning. I'm expecting the worst. Why? Because you remember that in 2010 there was what's called the Arab Spring. I was part of this movement, and I know a lot about this movement. I know that we have had this Arab Spring because of the situation, the economic situation, poverty, repression, etc., etc. And the problem is that the situation now in the Arab world is worse than at the time. Of course, the Arab Spring failed, but the counter-revolution is also failing now, and we are back to the problems at that time. So I'm expecting a new wave of revolution. I'm expecting a new volcano, what I used to call this, not Arab Spring, but Arab volcanoes. So I'm afraid that we are going to expect to see a new wave of instability in this region because the problem have never been solved, mainly poverty, mainly repression, mainly corruption, etc. So we are expecting, as I told you, I am expecting something probably worse than the situation currently, we live currently. The second point is that also from our point of view as Arabs, we are watching what's happening in Europe. We are very, very much concerned about the rise of Islamophobia. What's happening now, the rise of far right in Europe is mainly due to the immigrants. The immigrants are accused to be the main responsible of this. In fact, I don't believe this. I believe that the Europeans have structural problems, but the immigrant issues is just to hide, the realism. The problem is that we also in the Arab world, we have our far rights. So we have Westernophobia versus Islamophobia. And this is probably not going to be a factor for peace between the two parts of the Mediterranean Sea. So, in fact, I can say that there is a light of hope in this dark situation. And this light of hope was the fact that during the war against Gaza, we were very surprised, we Arabs, to see new generation of Westerners taking to the street, a lot of them being also Jews, Christian, etc., taking to the street to defend the Palestinian people. And this is why I could address this, our Westernophobian people, to say, hey, look how many people are taking to the street to defend the Palestinian people, and look how many people are taking to the street in the street of Tunis, of Cairo, etc., etc. So this is the only light of hope. It means that, in fact, both in the different part of our country, there are a lot of people, wise people, that mainly tomorrow they can build a new space of peace. Last issue. We are very disappointed about the fact that the European Union is not playing an important role in promoting peace in this region. I can say that the European Union is either powerless or totally absent. Now, the Americans,
mainly the Americans and maybe tomorrow the Chinese are playing an important role to promote or a kind of agreement. But for the moment, the European Union is totally absent, and this is, we deeply regret it. We deeply regret it because, let me tell you the truth, we admire the European Union. I heard that it's an artificial construct, maybe it's looking for its own identity, but maybe. But the fact is that we Arabs, we admire the European Union because 27 countries, different languages, they could unite, they could build political structure where things works, they have a common economic space, etc., etc. While we Arabs, we have 20 countries, one language, one religion, totally unable, to work together, and this is why we are now attacked and destroyed by a lot of people, Israeli, Iranian, and so forth. So we admire the European Union, and we would like to do something like that. But for this, European Union must stick to their own values, and this is what we would approach to the European Union, that from our point of view, it seems that the Americans, we know that with Trump, it seems that they have forgot about democracy, about human rights, etc., etc. But we still believe that the European must stick to their values so they can be the model for us. Because with this model, with peaceful countries working together, able to have a common political space, this model could, in my opinion, will be the best model for we Arabs, and this is why we really pray for the European Union to stick to its own value and to be more involved in solving our problems, because in fact our problems are their problems are our problems. We live in not only an interconnected world, but mainly also, I would say, in one fused world, not only interconnected world. So I will finish by saying, Dr. Akan, it's very important that the Eurasian, that Marmara Foundation is a link in Eurasian, between European and Asian countries. But please don't forget that the Middle East is also part of Asia, and that North Africa is also extremely involved in all the problems. So we expect Marmara Foundation, which is a great achievement, to broaden its prospect and to be an important factor of peace. Thank you. Sayın Marzuki, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Hem güzel dileklerinize hem de Avrupa Birliği ile ilgili değer ölçülerinize katılmamak elde değil. Tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi söz sırası Sayın George Ivanov'da. George Ivanov, Makedonya adı taşıdığı zamanki son Cumhurbaşkanı. O, Kuzey Makedonya sıfatını hiç kullanmıyor. Ben kendime son Makedon diyorum diyor. Evet, son Makedon'u davet ediyoruz. Ekselansları George Ivanov. Dear Dr. Akan Suver, dear President Abdullah Gül, Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear participants, my speech will be in Macedonian language. Ова 2026 година ни дава посебен повод за размислување. Од 1776 година не дела 250 години од Декларацијата за независноста на Соединетите Американски држави и од богатството на народите од Адам Смит. Едниот текст ја изрази политичката идеја дека човекот не ја добива својата вредност од државата, туку ја носи со себе како вродено достоинство. Другиот ја изрази економската идеја дека богатството не се создава преку монопол, привилегија и дворска блискост, туку преку труд, размена, иновација и слободна конкуренција.
Тие две идеи, слободниот човек и слободната економија, го обликуваа модерниот свет. Светот на либералната демократија и либералната економија. Но секој јубилеј е и огледало. Тој не прашува само што славиме, туку и што сме сочувале. 250 години подоцна, Европската Унија живее во свет на војни, терор, принудни миграции, економски турбуленции и се подлабока недоверба во институциите. Затоа прашањето денес не е само историско, тоа е морално и политичко. Што остана од ветувањето на слободата, правото и достоинството? Дали слободата остана принцип или се претвори во реторика? Дали пазарот остана простор на конкуренција или стана систем на привилегирани играчи? Дали правото остана брана против самоволието или се применува само тогаш кога им одговара на моќните? Адам Смит не беше апологет научноста, тој беше морален филозоф. Пред богатството на народите ја напиша теоријата на моралните чувства, дело во кое сочувството и чувството за правда се појавуваат како основа за општествениот поредок. Затоа Смитовиот пазар не е џунгла без морал. Тој е критика на монополот, на привилегијата и на системите во кои богатството се префрла кон поврзаните наместо да се создава преку труд и иновација. Истото важи и за политичкото ветување од 1776 година. Американските основачи не зборуваа само за независност од една империја, тие зборуваа за ограничување на секоја власт. Затоа не создадоа само демократија како владење на мнозинството, туку република, республика, јавна работа уредена со закон, институции и рамнотежа на моќите. Во тоа се состои најдлабоката лекција на модерната слобода. Човекот мора да биде слободен, но власта мора да биде ограничена. Пазарот мора да биде слободен, но монополот мора да биде спречен. Демократијата мора да го слуша народот, но институциите мора да го чуваат правото од моменталната волја, од стравот и од демагогијата. Кога овие рамнотежи се губат, слободата останува како збор, но исчезнува како искуство. Политиката почнува да им служи на организираните интереси, економијата на оние кои се најблиску до центрите на моќ, а граѓанинот повторно станува наблюдувач на игра во која правилата не ги пишува тој. Адам Смит се бореше против меркантилизмот, против системот во кој богатството не се создава, туку се прераспоредува кон привилегираните. Неговиот главен непријател не беше државата како таква, туку сојузот меѓу државата и приватниот монопол. Денес тој проблем се враќа во поинаква форма. Наместо источно-индиската компанија имаме финансиски и корпоративни структури кои често престануваат да бидат средство за реалната економија и стануваат цел сами за себе. Кризата од 2008 година тоа го покажа со својата сурова јасност. Добивките беа приватни, загубите јавни, ризикот беше превземен од малкумина, но цената ја платија многумина. Тоа не е слободен пазар во смислата на Смит. Тоа е систем во кој куќата секогаш добива. Затоа метафората на казиното е точна. Во казиното правилата ги поставува куќата. Играчите веруваат дека играат слободно, но не ја контролираат играта. Илузијата на шансата го заменува принципот на заслуга. А кога истата логика ќе се пренесе во политиката, се добива казино демократија. Граѓаните гласаат, институциите формално функционираат, процедурите се почитуваат, но вистинската моќ се движи по канали кои ретко се видливи и уште поретко се одговорни. Казиното функционира се додека играчите веруваат дека правилата се неутрални. Кога ќе сватат дека правилата се пишувани за куќата,
кризата повеќе не е само економска, таа станува криза на легитимитетот. Европската Унија во својот најдобар облик беше најблискиот институционален одговор на идеалите на модерната епоха. Мир преку интеграција, единствен пазар, владење на правото, човекови права и социјален модел што ја обликува суровоста на чистиот пазар. Токму затоа Европа има посебна одговорност. Таа не е само економски простор, таа е политичко и правно ветување, но ветувањето е кредибилно само ако се применува доследно. Искуствата на Турција и на Западниот Балкан покажува колку е опасна практиката на подвижни цели. Децении реформи, исполнети услови, усогласувања, извештаи, нови критериуми и нови политички блокади создадува впечаток дека правилата постојат, но дека нивната примена зависи од волјата на посилниот. Македонија го промени своето уставно име, исклучително редок и политички тежок чекор, во очекување дека со тоа конечно ќе се отвори патот кон НАТО и Европската Унија. Членството во НАТО се оствари, но европскиот пат остана условуван со нови барања и нови вета. Така се создаде чувството дека исполнувањето на условот не значи крај на процедурата, туку само почеток на следниот услов. Уште порано, Меѓународниот суд на правдата во 2011 година пресуди со 15 гласа наспроти 1 дека Грција прекршила привремената спогодба со противењето на приемот на Македонија во НАТО. Но таа правна победа не го промени политичкиот исход. Алијансата ја третираше пресудата како нешто што не ја менува одлуката од Букурешт. Токму тука се појавува најсериозниот проблем. Не е во тоа што големите сили имат интереси. Тие од секогаш имали интереси, било така. Проблемот е кога правото се повикува како принцип, а се применува како инструмент. Кога важи за слабите, но се релативизира за силните. Кога договорот е свет, додека го исполнува помалиот, но станува политичка нијанса кога треба да го обврзе поголемиот. Правните начела, пакта сун серванта, рес јудиката, немо јудекс ин кауса суа, не се празен латински украс. Тие се цивилизацијска брана против самоволието. Кога таа брана паѓа, не страда само оној што е непосредно оштетен, страда и самиот систем кој тврди дека почива врз правила. Нема европска вредност без европска доследност и нема владење на правото ако правото станува прашање на политичка удобност. Денес Европската Унија се почесто се соочува со методи што ги препознава. Подвижни цели, трансакцијска политика, економска принуда, услови кои се менуваат по постигнат договор и безбедности гаранции кои зависат од моменталната политичка волја. Едноставно кажано, она што Европската Унија ни го правеше нам, сега Трамп и го прави неизе. Разликата е во тоа што овој пат Европа не е таа што ги поставува условите, туку таа што ги чувствува. Тоа е непријатно, но корисно огледало. Зашто кога принципот се релативизира кон другите, порано или подоцна се релативизира и кон вас. Затоа европската криза не е само институционална или геополитичка, таа е криза на самосвест. Европа мора да реши дали сака да биде само пазар, само регулатор, само простор на компромиси или повторно сака да биде заедница на принципи. Ако е заедница на принципи, тогаш тие принципи мора да важат и кога се непријатни. Токму тогаш се проверува нивната вредност. Лесно е да се зборува за владењето на правото, кога правото го потврдува интересот на моќниот. Тешко е и затоа важно е да се почитува правото кога тоа го штити помалиот. Правото, кој важи само за слабите, не е право. Тоа е организирано насилство со подобри манири. Кога се гледаат војните, двојните стандарди, економските потреси и ерозијата на довербата,
лесно е да се заземе позиција на Касандра, да се предупредува, да се гледа падот, но да не се биде слушнат. Но Касандра ја раскажа само половината од приказната. Таа знаеше дека Троја ќе падне, но не кажа доволно јасно што следува по падот. Дали од пепелта може да се понесе нешто што е поважно од зидините. Енеј не ја спаси Троја, но ги понесе пенатите во Рим, символот на продолжувањето на вредностите што преживуваат кога институциите што ги носеле се рушат. И денес прашањето не е само дали еден поредок се менува. Секој поредок се менува. Прашањето е што ќе понесеме од него. Ќе понесеме ли само страв, цинизам и огорченост? Или ќе ги понесеме аксиомите без кои ниту една цивилизација не може да трае? Договорите мора да се почитуваат. Правото не смее да биде селективно. Јавната работа мора да остане јавна. Богатството треба да биде богатство на народите, а не на казиното. Македонија како мала земја добро знае што значи кога историјата се пише од позиција на моќ. Но токму малите често најдобро ја разбират вредноста на правилата. Зашто за големите правилата понекогаш се ограничување, за малите тие се заштита. А Аксиос, опишан уште од Хомер, реката што тече низ слоевите на нашата долга историја, се уште тече. Империите минуваат, реките остануваат. И историјата, долгата, вистинската историја, стрпливо чека да биде прочитана. Ви благодарам на вниманието. Sayın George Ivanov'a çok teşekkür ediyoruz. O da diğer konuşmacılardan farklı olmadan Avrupa Birliği'nin kriterleri üzerine tenkitlerini ortaya koydu. Minnettarız, teşekkür ediyoruz. Şimdi söz sırası Sayın Filip Vujanoviç'te. Demin arz ettim, bağımsızlıklarının 20. yılını kutluyorlar. Bu arada bu bağımsızlığın oluşumunda Türkiye 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün de rolü olduğunu söylesem, ona da bir alkış istesem kötü olmaz sizden. Sağ olsunlar. Dear President Akhan, dear friend Dr. Suver, I would like to express my respect for everything you have done as honorary consul for the good relations between our two countries. It was important and we very appreciate it in Montenegro. My gratitude to President Gül for enormous efforts for improving bilateral relations and our regional opportunities. I remember President Gül, our visit to the madrasa in capital of Montenegro during your official visit. It was a great affirmation of inter-ethnic and inter-religious harmony, and believe me, everyone in Montenegro respected it as such very visible achievement. Thank you, President Gül. I would like to emphasize 2 points in our summit. First point, the creation of working group to draft the acceleration agreement between the European Union and Montenegro is excellent news for Montenegro, but excellent news for other aspirants and for the European Union as well. It is a sign that the European Union is changed approach to enlargement policy. Now the political and geopolitical implications are much more significant than previously. It gives me the hope that Montenegro will sign the accession agreement very soon. For other aspirants, enlargement process should be accelerated. The previous accession agreement had been signed in December 2011 for Croatia's accession to the European Union. It means
that almost 15 years have passed until new agreement. The European Union Commissioner for Enlargement predicts that Montenegro has real chance of becoming European Union member during her mandate. Maybe it could be possible, but I will be satisfied if Montenegro signs accession agreement at the end of her mandate. People in Montenegro understood Commissioner for Enlargement warning that the European Union would not want Trojan horse, instead family. The European Union knows that part of the ruling coalition in Montenegro had not wanted independence, had not wanted NATO integration, and in essence, European integration. Because of it, it is very important to find protection mechanisms, and Montenegro hopes the European Union will find them as soon as possible. And dear friends, second point, the European Union growth plan provides €6 billion in supporting the Western Balkan countries, €2 billion in grants and €4 billion in soft loans. The funds have a time frame until 2027. Montenegro has withdrawn only about €27 million from the growth plan, or only about 7% of total allocated fund. The Western Balkan has risked to lose over €700 billion. It will be the great and enormous damage. I think that all decision makers are obliged to do everything to achieve very important goal, to provide for our citizens better circumstances for better living standard. We will be together to achieve this goal, respecting interests of our people. Only interests of our people are so important. We should be dedicated to realize it in favor of all our people. Dear friend, thank you for your attention. Sayın Filip Vujanovic'e çok teşekkür ediyoruz. Ortaya koyduğu düşüncelerden dolayı takdirlerimizi arz ediyoruz. Şimdi söz sırası duayenimiz Sayın Profesör Doktor Emil Konstantinescu'da. Sayın Emil Konstantinescu'yu kürsüye davet ediyoruz. Esteemed Dr. Hakan Suver, Your Excellency President Abdullah, Your Excellencies High Government officials, distinguished representatives of the business and academic communities, honored audience. I would like to begin my intervention by expressing my sincere appreciation for the team chosen this year for the traditional session dedicated to the Global Leaders Dialogue, the European Union in the face of contemporary global changes marked by regional wars, bloody local conflict, economic and social crisis. I would also like to pay a personal tribute to the Dr. Hakan Suver, the founder of Marmara Foundation for Strategic and Social Research, and to his colleagues with whom 29 years ago he initiated the Eurasian Economic Summit, thought of as a forum to bring together representatives of government with those from the business and academic communities. The first edition of the forum coincided with the start of my presidential term during a period that had a profound impact of European history, the beginning of negotiation by the former states liberated from communist dictatorship, which had spent half a century under the rule of the Soviet Empire, toward European integration at their own initiative.
At the time, Romania and Turkey were jointly advocating for the European integration of Eastern Europe. In this process, Romania received strong support from Turkey's visionary president Süleyman Demirel, as well as from the entire political spectrum and the business community in Turkey. I share with the participants in this session a light history that we have a duty to pass on the future generations, along with our posthumous tribute to the first democratic presidents who are no longer with us. Together, we achieved the first peaceful revolution in human history, bringing about the collapse of the Soviet Communist Empire, which throughout its existence killed, tortured, deported, and oppressed hundreds of millions of people. These revolutions was followed in every country by a reconciliation without condemnation or revenge. This was granted by the victims of repression to their former oppressors. We also succeeded in putting an end to the conflict between our nations after centuries of ethnic and religious bloody confrontation from Central and Eastern Europe to Central Asia. To integrate into the European Union, our people agreed to pay the heavy price of political, economic, and social reforms. This is why our voice must be heard with the same respect due to the founders of the European Union after the end of the World War II. In 1991, at the end of the Cold War, the former communist country of Eastern Europe gained not only their freedom and independence, but also their national dignity, becoming for the first time in history subject of history rather than object of history. The enlargement of the European Union was not imposed from the outside, but was triggered by the political will of the Eastern European countries themselves. The integration process was difficult because the countries of Eastern Europe did not benefit from a level of economic support comparable to the Marshall Plan that was offered the countries of Western Europe at the end of World War II. It is no less true that Western Europe provided substantial financial support for the transition reforms. However, this was under such conditions where it benefited from reduction in military spending, which it had been forced to make owing to the threat of nuclear attacks during the Cold War, from gaining a new market from their industrial products, from gaining access to the cheap skilled labor force in the East, and from the exodus of the highly educated elite to the West. No one can dispute the exceptional advantage of the accelerated implementation of democracy, the rule of law, and an efficient of technologically advanced economic system. But at the same time, we, as a direct witness to the high standards of Western democratic society that we experienced in the last decade of the 20th century, cannot remain silent about the deterioration of the democratic climate in Western Europe due to the rupture between culture and civilization under the influence of cultural Marxist ideologies promoted even within Western academia in the form of slogans such as "no culture, no history," alongside initiatives to deconstruct the social fabric. We must start from a correct and honest analysis of this backdrop of contemporary European society, because the European Union is today facing a series of problems
that not only threaten its current administrative and structure, but also pose major challenges for its future, and their debate can neither be avoided nor postponed. A coherent answer to the question, what will the future of the European Union be, is counted among the great intellectual challenges of the 21st century, because the development of the current European political, economic, and military project will not be able to continue for too long in the absence of the solid, coherent, and in particular broadly accepted cultural model. Now, more than ever, we need culture, just we have need history. We should not forget that the European Union was and continues to be an exceptional project, continuously refined through new treaties, institutions, and experiences. It is a unique creation formed by the coming together of the number of states, but their own will to incorporate a series of shared values that are continuously developing and adapting to the changing reality. Thus, the European Union represents a constant process of learning democracy, rights, freedoms, and solidarity concepts that we build within the European space, but which can also be found in faraway places of the globe. The 21st century is in need of a cultural model that will not only respond to the economic and social shocks of globalization, but also create a hope-giving vision towards the future, defined by chaotic developments and uncertainty. A historical opportunity now presents itself for such a project, because the political project of the European Union itself took shape at the end of a great historical tragedy that bloodied the entire world, the Second World War, and appeared to offer a new chance of peace for both Europe and the world. Any solution proposed to European current challenges will not be efficient in the long run unless the intellectual resources required to design a new cultural model for the world of the future can be found. Building future strategies based on current policies and consequently building a vision of the future, starting from these long-term strategies, irrespective of how durable they are, would only mean progressing towards the future, while looking backwards. If, on the contrary, we begin from an inspired vision of the future and work back towards the present, then we can advance facing towards and notice the obstacles and the dangers well ahead of time. The European Union is not merely a common market. It is a high-risk innovation and a political experiment, and as such, it is a way for it to reinvent itself step by step. Centuries of competition between nations must be overcome by a radically opposite reality of cordial cooperation and sincere mutual trust. This is not an easy task, and as it entails not only slow evolution, but also a change of paradigm. We need to rethink the foundation of the global economy and the global world in the broader sense. What I mean by this is that globality, in the sense of interrelationship, mutual exchanges, and global diversity, must prevail over globalization in the sense of uniformity as a domination of model over all others, coupled with the dearth of ideas. Europe has a multitude of languages, tradition, and culture, the essence of which is cannot afford to deny erasing all this wealth in the name of so-called globalized civilization. Europe is not a melting pot, and it would be absurd for it to mimic one now. On the contrary, Europe can succeed in turning the road to the future into a road towards creativity and culture,
seen not as opposite of civilization, but as a deeper inner dimension of a modern, truly democratic shared values. Soft power remains the basis of European Union common foreign and security policy. Using diplomacy, supported where necessary by trade, aid, and peacekeeping, to solve conflicts and bring about international agreement. Cultural diplomacy, often claimed the European Union's official statement, was not supported by thorough analysis and particular mentalities of a nation and entire community. One of the recent consequences of this fact was the Union failed to anticipate the Arab Spring and its consequences. For after 1990, it chose to only superficially address the history of anti-communist revolution in the former Soviet-dominated state and the characteristic of the transition to democracy of the Balkans, the Caucasus, and later Iraq. That is the consequences of decision-maker focusing on political and military topics, neglecting to understand the history. Cultural diplomacy can no longer be seen as an exclusive instrument for promoting foreign policy interests, but rather as a basis for promoting international cooperation and partnership through to joint venture to bring together diverse, independent, non-state actors. Can be European Union build a model not only for itself, but one capable to inspire societies in other parts of the globe, and this has done in century past? I believe so. But far beyond than merely resuming social dialogue, what we need in order to regain citizens' trust is a new cultural model, because the new political model can be successfully, if not preceded by and founded upon a cultural model that relies on moral values, the only ones that can foster real solidarity between the positive energies within society. The answer of these questions lies at the very heart of European projects and the European anxieties as well. Should we continue to elaborate projects without taking into account the inevitable anxieties that any political construction half billion people entails, there is a little chance for us to develop a strong democratic Europe. This is why I believe that the long road towards European solidarity must start from within each and every nation, local community, and even family, where not only we can often find many of the contradictions that we describe as the typical of the discrepancies between the global north and south, east and west, but also identify the identitarian bonds and shared ethos. That is how we can gain a better understanding of the world we live in. This is a debate I am interested in, given that as an educator, civic advocate, and later statesman, I internalized many of the answers to questions the citizens of Europe are asking themselves right now. I truly believe in the future of Europe, and I trust the capacity of European youth to design and build the Europe of tomorrow. My generation enlarged the Europe that our parents had founded, bringing about the fall of the Berlin Wall. Now is a time for a new generation that must take up and enhance European values, bringing them level to their own high aspiration. And this new generation may well build a new destiny, not only for our countries and for Europe, but for the entire world. Thank you for your attention. Sayın Konstantinescu, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Hem gerek yaptığınız değerler ölçüsü açısından hem de Avrupa Birliği'nin tarihsel gidişatına değindiğiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi söz sırası Hırvatistan önceki Cumhurbaşkanı Sayın Ivo Josipović'te. Sayın Ivo Josipović.
Honorable Dr. Hakan Suver, my dear friends and colleagues, former presidents, I'm very honored to be here now, and thank you very much for the invitation. I'm very happy to be here again, I don't know which time. I'm here and I'm happy, but I'm also worried, I'm afraid. Why am I afraid? I'm afraid because the world in which all of you, live is now falling down. It's falling down because there is changement in values. That's very important. The changement in values, international world order is cut it down, does not exist anymore. Just power is argument. Secondly, international law. I'm law professor. What to teach my students now about international law? Nothing. Principle of sovereign equality. No, nothing. Institutions like UN, International Court of Justice, International Criminal Court, zero. So I think not only me, all of us should be worried. I'm worried for all of us, I'm worried for my state, I'm worried for my friends, family, my daughter, especially my daughter. And this fear is not without strong background. So, of course, it's not only about formal elements. Do we correspond to international law? Do we follow multilateralism? We do not. Or what is happening in UN? It's connected to basic human values. Basic human values. And that's the biggest problem, because those values are ruined. And what's disturbing to me is the fact that so-called Western democracy, in which I believed for so many years, from I was a kid till yesterday, is also devastated. It's also devastated. What are the reasons? Of course, balance of power, but especially the crisis of Western democracy is based on nationalism and populism. Nationalism and populism are somehow preventing really true leaders to appear on the political scene. It's disaster for the whole political scene. And definitely we can witness now that political parties with not democratic programs in many countries are now stronger and stronger, even winning elections. In my country, also, some values, traditional values of humanity, like anti-fascism and other, are imperiled now. And I'm very sorry about that. So, what is European perspective in all these circumstances? Because Europe should be, because it was a leader in democratic values. Sorry for the others, but I really believe that the European Union was leading in many areas of human rights, political freedoms, and so on. What is the future of European Union? I think that there is just one future. The future is United States of Europe. I was preaching for many years about need to establish some kind of United States of Europe, being aware that no one is supporting me, no presidents, no prime minister, no one in my country, no one is supporting this idea till yesterday. Till yesterday, and now more and more people, including important politicians, are thinking about more unity. Probably not something as United States of America, that type of integration, but more integration, especially in the field of security and foreign policy. Also stronger protection of human rights. I hope that European Union will have enough strongness, enough force to transform in superpower. Not to lead wars around the world, but to defend itself and to defend values the European Union is based on.
Unfortunately, this lack of values is visible in leadership of several very important countries. Some of important big leaders, let's say President Trump, Putin, Netanyahu, they claim that they believe in the God. I don't think so. Because if they do, they should be very, very afraid what will happen when they face the Creator, the God. But they're not afraid, obviously, so they're not believers. But it's not, of course, it's not necessary to be believer, to be human, and not to run wars all around the world, not to kill civilians, not to perform genocide, not to perform exiling people from their homes and countries. But now we have to face this situation in which there is no this type of responsibility of the most important leaders in the world. And then I think one of the most important hopes, one of the most possible performing force for making situation is European Union. I guess European Union is not going into any war, but by economy, intellectual capacity, human capacity, European Union, if transformed to some kind of more efficient society, can be important in building peace all around the world. So, of course, in that context, we are speaking about, already my colleagues were speaking about enlargement of European Union. I'm very, very in favor of enlargement European Union, especially with my neighbors from Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Kosovo, Albania, all countries. Some are not mutually recognized, sorry for that, but I think everyone in that or the other state frame will be joining European Union. And there was speeches about need to make it quicker, much quicker. And I ask all of us, who must be quicker? Of course, European Union, but primarily candidates for EU. They should perform more quickly their reforms to accept values and transform their societies compatible with European society. I think they have enough force, they have enough strongness and enough wisdom to do this much quicker than they are doing and performing today. So, future of European Union should be from, I hope, England, 1 year, Great Britain again, till Asia, completely to Asia, all countries, especially Balkan, South European countries. And in that frame, I think we can build more optimism than we can have today. This is now a dark period of humanity. Dark, very dangerous, because we are before the door of Third World War, I'm convinced. It can be struggle or direct war between superpowers that today they are leading proxy wars all around the world. And then it can, even before, it can generate a chain of small wars all around the world. We are witnessing this already now, especially in Africa. We are Eurocentrics and we don't care about this enough, what's going on in Africa. In some other areas, what's going on in South America and in part of Asia. And the global approach should be led by simple formula. There is no more important issue for any politicians than build the peace, to fight for peace. Peace is the only framework for future of humanity. Thank you very much. Sayın İvo Yosipoviç, endişelerinizde haklısınız. En az sizin kadar
benim ülkemdeki insanlar da endişe içinde. Ama bu çare değil, biz daha güzele, daha iyiye doğru gitmek zorundayız. Ben bu inançtayım. Sayın Ivo Josipović'ten sonra konuşmalarını yapmak üzere Sırbistan önceki Cumhurbaşkanı Sayın Boris Tadić'i kürsüye davet ediyorum. His Excellency Boris Tadić, former President of Serbia. Thank you very much, my dear friend, Mr. Suver, for everything what you have done for all of us, organizing this beautiful conference. And also I want to thank my old friend, President of Turkey, Abdullah Gül, with whom I was working on our better relations and relations between Southeast Europe and Turkey, for being with us today. I'm really happy to meet you again. I was listening carefully all previous speakers, and for many, many years, as an old president, former president, I'm participating on different forums. And 15 years ago, that was quite of optimism that many speakers have been delivering in their speeches. Today, we are witnessing of kind of pessimism. From 2012, 2026, we can hear pessimism. Which is a rational attitude, because we have a current situation which is full of the conflicts, full of the problems, and unpredictability. This is phrase that we are living in an unpredictable world, but this is also a threat. Unpredictability means we don't know what is going to be tomorrow, and we really don't know. To remind ourselves what happened after the Second World War, when we made the foundation of the world orders. Two foundations were so important. One is the global financial system after Bretton Woods agreement that has been functioning until today with a kind of changes. In that moment, we've been founding World Bank, IMF, and the World Trade Organization, and US dollar as a global currency, which was dependent on the value of the gold on the market. In 1971, Richard Nixon administration broken that model, and from that period we have only US petrodollars. We don't have a currency, global currency, that it has been existing until 1971. And second foundation of the global orders were the facts regarding the sovereignty of different countries and the membership in United Nations. Only sovereign countries can become a member of United Nations and this multipolar world. That model, that foundation is also destroyed. That was destroyed first time during the bombing of Yugoslavia in 1999 without permission of Security Council of United Nations, and after that recognition, which was pushed by the United States and some Western countries of Kosovo, Serbian province. And right now we have many violations of international law. Look at Ukraine, Georgia, the Southern Ossetia, Abkhazia, Lugansk, Donetsk, Crimea, and we don't know what is going to be next case in that respect. That means we don't have any more world orders that has been functioning until today. But we don't know what is going to be with the world in the future, which kind of orders we are going to have in the future. We are on the crossroad right now, and this is critical moment. This critical moment is bringing us to that kind of pessimism. And let's say a few words about the world, about European Union, and about values that are very important in terms of our topic right now. And let's say a few words about future. I was listening carefully, all speakers, from my friend Václav Klaus until my friend Ivo Josipović, and all speakers. I was listening carefully. European Union was hope.
one of the biggest peace projects in the history of the world. The question is today whether the European Union is still a project of the peace, or European Union is changing attitude and values right now. European Union is facing with a war on the European continent, which is Ukraine. European Union has been facing with a war previously in Georgia, even though European Union was a little bit ignoring that war. European Union is facing with a war in the neighboring country, this is Middle East, this is Israel, which is fighting Hamas and Hezbollah, and right now war against Iran. But something in terms of values is happening which I cannot understand. This is horrible war in Sudan. The war in Sudan is one of disaster war nowadays. We have 150,000 killed people. We have 15 million internally displaced people and 30 million that totally depend on international aid. Sudan is a 50 million country, inhabitants. In Europe, in let's say Euro-Christian civilization, even no one is mentioning war in Sudan nowadays. Everyone is talking about war in Ukraine, war in Iran, and wars that are affecting Europe, that are closer to Europe. But war in Sudan is also crucially important. We are forgetting what's going on with the countries that are suffering very much in Africa, which is our neighboring continent. We are forgetting that crisis in Syria brought in Europe 5 million migrants, which almost destroyed stability of European countries. Can you imagine such a wars in Africa? How many migrants can create and can trigger in the future that can destroy structure of European Union? Right now, my friend Václav Klaus is talking about internal structure of European Union and kind of weaknesses European Union is facing with. And dilemma, whether Europe is going to be more union or association of sovereign states. This is big dilemma and very important question regarding future and, let's say, sustainability of European idea nowadays. European Union is so vulnerable. And this is crystal clear after Trump administration came to the power in the United States, having tremendous strategic changes in terms of NATO, security policy, geostrategy. European Union is shaking. European Union is not able even to understand right now what is going to be the European security strategy in the future. Right now, I'm mentioning only security strategy because of war, which is threatening Europe, even from Iran, from Israel, and from Ukraine. Now we are coming to the other issue. European Union is right now changing defense strategy, investing more and more in defense industry. The main trigger for economic boost in European Union right now is not production of the goods for the human beings, but production of the weapon, defense industry. This is the main trigger of European economy nowadays. If defense industry is the main trigger of your economy, are you preparing for the peace or for the war? Someone is going to say this is a normal outcome of the threats European Union is facing with. But at the same time, I see the strategy. Minimum 3 Chief of General Staff has been mentioning that within European countries in past 12 months, that European Union has to prepare themselves for the war against Russia. If European Union is facing with that kind of philosophy, the war is going to be closer, not farther. And right now I see a huge problem. If in European Union are politicians and the military people that are thinking that war with Russia is inevitable, we have a huge problem. Because that war, European Union cannot win, cannot get. No one is able to win Russia right now. Even though I'm criticizing Russia, whatever has been they are doing in Ukraine.
horrible aggression against Ukraine. But I think that much better strategy can be to make a kind of agreement and compromise with Russia. Not to make Russia long-term enemy. If Russia is going to be long-term enemy, European Union as a format right now is not sustainable format. That is going to be huge pressure on European economy and European security. Let's be logical right now. Think about future. Think about sustainable politics. Right now I'm coming to the issue of enlargement. When Turkey got a candidate status in terms of European Union membership, in 1999, in the last century, and Turkey is still negotiating somehow about membership in European Union. We, from the Western Balkans, we are negotiating. Our problem is because we don't have a better alternative. If we have a better alternative, that would be fantastic, but we don't have. And that is crystal clear evidence that we are facing with a huge challenge. We cannot become a member of Russian Federation, Chinese Federation, Central Asian Federation. We are European countries, European culture. But whether we can expect that European Union is going to be able to integrate us in the normal way in the future, and to be able to defend European interests and to understand what is our common interest. I think without Turkey, European Union is not whole. I think that without dialogue with the Turkey, we are going to be faced with the huge problems, because we cannot understand where we are defending European interests right now. I don't know whether Europe has to create reforms internally and to understand geostrategic logic and to understand geopolitical landscape in a different form in comparison with the previous one. But I think that nowadays, European Union has to reform everything, even system of values. We are living in Eurocentric world. Europe considers itself as a center of the world, which is not anymore the case. I mean, even United States politics is a changing magnitude right now. United States is a leaving Euro-Atlantic vision and the NATO in that respect going towards Pacific, because 4 billion people are living in India, China, and ASEAN countries. Their interests of the United States and even European Union interests. My friends from Europe has to start negotiations with those countries, even Central Asia. Here we have some of our friends from Uzbekistan, which is a very important country regarding stability of this part of the world, which was always soft stomach of the global security. And now, I'm trying to conclude. We are in Turkey, Istanbul, extremely sensitive city in terms of global security and the culture and the history. We are also on the crossroad right now, Asia and Europe. We are same continent, Euro-Asia. We are same continent. We have to understand that we, Europeans, we have to find the solutions for the challenges we are facing with the Asian countries. We are not part of the American continent. We are divided with the ocean with Americans. We have a connections, territorial connections with every country existing in Asia. And in that respect, we have to be more flexible and to understand with whom we have to talk about our challenges and our problems. This is last minute. But before that, we Europeans, we have to talk with ourselves, with our neighbors. Czechs, with the French people, with the Germans, with the Balkan countries, and to understand each other. Not to underestimate each other, to try to humiliate each other, and try to defeat each other. We have to understand our common interests, because we are facing with a huge existential threats right now.
Thank you for your attention. Sayın Tadiç, hepimizi heyecanlandıran, hepimizi duygulandıran ve hepimize gerçeği anlatan bir konuşma yaptı. Sudan'ı da gündeme getirdi. Sudan da önemli ama Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri üzerine de bir Türk gibi konuştu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi söz sırası Arnavutluk önceki Cumhurbaşkanı Sayın Bamir Topi'de. I left my... Good afternoon, everybody. Dear Dr. Hakan Suver, dear President Gül, dear colleagues, ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me to be here again, year by year, together with our distinguished colleague. It has been many years now that we have been together, participating in the Eurasian Forum, where the exchange of opinions has been an opportunity to express not only ourselves, but also to listen to interesting presentation on political and economic developments and their repercussion in our society. In an international context marked by increasing conflicts and tension, it becomes necessary as a starting point to reflect on the situation, but also on the value of dialogue through the civilization and culture of the communities of our countries. At the center of attention is our world plagued by wars, where bridge between civilization can be considered a solution for the situation that humanity is going through. Unfortunately, today we see tension, we see war and divided society. The situation in the Middle East shows that projects built by a Ford highlighting Henry Kissinger's doctrine, where peace was considered a long process, step by step, and just collapsed in a short time, bringing losses of huge human and negative consequences for the world economy. The destabilization of stock market, the blockade of the Strait of Hormuz, consequently a drastic increase of oil prices, leading to bleak forecast for the world economy. Imagine if Turkey were to close the Bosphorus Strait, further considering that the waterway passed through the city of Istanbul, without the Montreux Conventions exist. Hormuz, which is administered by international maritime law, where civilian and military ships have the legitimate right of transit, while Iran and Oman only can control their own coast. By closing Hormuz, Iran has committed a serious violation of international law. Since control is more a matter of military balance and international and maritime law, tensions have been created that need to be resolved through negotiation. Conflicts have historically and complex consequences, but one thing has been unavoidable, that the victims have been people who are and were not directly involved.
The Middle East, it is not far from our countries. In fact, Turkey is at the door of the conflict. But its balanced policy has served to control the spread of a conflict with catastrophic consequences. My perspective is that the European Union countries have been somewhat inattentive in predicting events and the immediate consequences in terms of security and economy. They have not been a harmonized voice, and this has brought a kind of insecurity, imposing isolated action by certain states, resulting in problems in determining a unified decision. The importance of the EU is extraordinary for creating independence, at the same time from Russian energy resources, which requires the desertification of alternative sources that provide independence in political decision-making. In this deeply divided world, the value of dialogue between countries where moderating policies impose immediate and long-term solution becomes one necessity. Without this dimension, politics lose its sense, at the same time, its mission. Thank you. Sayın Bamir Topi'ye çok teşekkür ediyoruz. Değer ölçüleri açısından. Şimdi söz sırası Türkiye 11. Cumhurbaşkanı saygıdeğer Abdullah Gül Beyefendi'de. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Değerli Cumhurbaşkanları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Marmara Vakfı'nın değerli yöneticileri, Hakan Bey, 29. Avrasya Ekonomi Zirvesi münasebetiyle değerli dostlarımızla beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Buradaki Sayın Cumhurbaşkanlarıyla çoğuyla aynı dönemde beraber Cumhurbaşkanı olduk. Hepsine, buradaki ülkelerin hepsine resmi ziyaretlerde bulundum. Onları Türkiye'de hep resmi ziyaretler çerçevesinde misafir ettim. İlişkilerimizi her alanda en üst seviyeye taşıdık. Bugün de Türkiye ile bütün bu dost ülkeler arasındaki ilişkilerin en güçlü şekilde devam ettiğini, işbirliğinin devam ettiğini görmekten de büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir kez daha hepinize hoş geldiniz diyorum. Marmara Vakfı'na da çok teşekkür ediyorum. Bizi her sene bu şekilde burada bir araya getirdikleri için. Bugünkü oturumun başlığı gayet manidar. Küresel bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğimiz artık sorgulanmıyor. Bu kabul edilmiş bir gerçek. Hepimiz şahidiz. Büyük bir değişiklik var. Ama esas hepimizin zihninde olan ve sorduğumuz soru, bu değişim, uluslararası plandaki bu değişim hangi istikamette gelişiyor, ne tarafa doğru gidiyor? Son yıllarda yaşanan gelişmeler maalesef üzücü. Bu gelişmelerin ışığında özellikle kural temelli uluslararası düzenin, demokratik değerlerin ve insan haklarının tamamen ihmal edildiği, göz ardı edildiği böyle bir düzenle karşı karşıyayız. Öyle ki
önemli liderler artık konuşmalarında bu konulara hiç değinmiyorlar bile. Dünyaya yön veren liderlerin konuşmalarına baktığımızda demokrasi, insan hakları, işte kurallar, uluslararası hukuk, bunlar artık konuşmalarında mevzu bahis olmuyor. Hiç bunları hatırlatılmıyor. Son dönemde Filistinlilere, Lübnan'a, İran'a karşı gerçekleştirilen haksız ve acımasız saldırılar, uluslararası düzenin geldiği acınacak gözün en somut ifadeleri. Bir dönemin demokratik dünyanın korucusu olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeler ise gerçekten çok hüzün verici ve hazin ve şok edici. Amerikalı yetkililer İsrail'in pervasız saldırılarına sadece kabul etmekle kalmadılar. Yaptıkları işbirliğinin ve İsrail'in bu uluslararası hukuk tanımazlığının neredeyse meşruiyetini de savunur hale geldiler. Büyük güçlerin kuralları çiğnemekten imtina etmediği bir dünya düzeni güç temelli hale gelir. Böylece başka güçlerin de çekinmeden kuralları çiğnemelerinin önemi açılır. Saldırıya uğrayan halkların yaşadıkları acılar bir yana, bozulan düzenin getireceği sorunlar da daima ciddi olacaktır. İnsanın canının kıymetli olduğu, insan temelli demokratik yaklaşımı tekrar güçlendirmek gerekir. Ülkelerin ve liderlerin sorumlu tutulduğu, kararların hesabının verildiği, daha şeffaf ve adil bir dünyayı savunmak aslında hepimizin görevi. Bazı büyük güçler kuralsızlıkları kendi çıkarları için daima aşındırırlar ve bunu tercih ederler. Kuralsızlık büyük güçlerin işine gelir. Ama aslında uzun vadede onlar da bundan zarar görür. Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında bugün ve gelecekte karşı karşıya kalacağı durumda bu. Bugün fiilen uluslararası düzeni tamamen kıran, ihmal eden ve göz ardı eden bir ülke ve İran'la savaşında bunu açıkça görüyoruz. Neticede şunu görecek ki kendisi de ileride yalnızlaşacak. Bugün İran Savaşı'nda ortaya çıkan bir gerçek var çok erkenden. Eskiden Körfez'deki bütün ülkelerin güvenlik garantörü gibi bilinen Amerika Birleşik Devletleri artık bizatihi oradaki o ülkelere saldırıların sebebi haline gelmiş vaziyette. Dolayısıyla bu ülkelerin hepsi artık kendilerine daha farklı politikalar çizmek durumunda kalacaklar. Hiçbiri artık yumurtalarını tek bir sepete koyup tek bir güce dayanmayacaklar. Dolayısıyla siz büyük güçler eğer kuralları bugün tamamen aşındırırsanız o gelir ileride sizi de vurur. Nitekim dünyanın işte merkezinin nasıl doğuya doğru kaydığını hepimiz tartışıyoruz. Her ortamda bunları konuşuruz. Ama Körfez Savaşı, bugünkü İran-Amerika-İsrail Savaşı bir kez daha gösterdi ki bu kayış daha çok hızlı olacaktır ve Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaşma çok daha hızlı göreceğimiz bir gerçek hale gelecektir. Şimdi bu süreçte aslında Avrupa'nın sessiz kalması, sesini yeteri kadar çıkartmaması Avrupa'ya da biraz prestij kaybediyor. Halbuki Avrupa demokrasinin, insan haklarının, kuralların, iyi yönetimin bütün bunların çıktığı yer ve bütün bunların merkezi.
Dolayısıyla Avrupa önce kendisi ağırlığını ve gücünü hatırlaması lazım. Avrupa kendisini Amerika Birleşik Devletleri karşısında bu kadar yıpratmaması lazım. Doğrusu bu kadar pervasız bir şekilde Amerika'nın Avrupa'ya karşı kırıcı ve onu törpüleyici davranışları büyük haksızlık. Bunu Avrupa'nın muhakkak bir fırsata çevirmesi gerekir. Aslında bu kaçınılmazdı tabii. Bir gün böyle bir şey olacaktı. Şimdi artık Avrupa'nın bunu bir fırsata çevirip kendisini tekrar toparlaması, kendisinin gücünün tekrar farkına varması, başka dünyanın başka yerlerinde aşınan, gerileyen demokrasinin merkezi olduğunu göstermesi gerekir. Tabii ki sadece yumuşak güç bir ülkeyi güçlü hale getirmiyor. Savunma, askeri güç onun kaçınılmaz bir parçası oluyor. Bu noktada Avrupa'nın sadece Avrupa Birliği çerçevesi içerisinde de düşünmemesi gerekir. Eğer Avrupa'yı sadece Avrupa Birliği'nden ibaret görmeye başlarsak Avrupa kendi kendini küçültür. Burada değerli dostlarımız da hep işaret ettiler bu konuya. Avrupa'yı daha geniş bir şekilde görmek gerekir. Hele güvenlik söz konusu olduğunda ta İngiltere'den, Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye kadar eğer kapsayıcı bir davranış içerisinde olmazsa Avrupa büyük hata yapar. Böyle bir işbirliği inanıyorum ki Avrupa'yı çok daha güçlü hale getirecektir. Şüphesiz ki bütün bunların ötesinde başka bir gerçek var. Bu da her şeyden önce ülkelerimizin kendi iç meselelerini düzene sokmak önemlidir. Yani her ülkenin kendi evi ne kadar düzgün olursa, siyaseti ne kadar sağlam olursa, ekonomisi ne kadar sağlam olursa, kendi ülkesindeki hukukun üstünlüğü ne kadar çok sağlanırsa, bu şüphesiz ki ekonomik kalkınmayı, müreffeh hale gelmeyi çok daha hızlandıracaktır. Bu temel bir prensiptir. Nerede, hangi ülkede kurallar düzgün işliyor, hangi ülkede şeffaf, hesap verebilir bir ortam var, hangi ülkede kaynaklar düzgün dağıtılıyor, hangi ülkede şeffaflık var, böyle ülkelerin ekonomik kalkınmaları, genişmeleri çok daha kolay olmaktadır. Bu tarihi bir gerçek tabii. Bütün bunları hatırlattıktan sonra yüzleşmemiz gereken tabii ki birçok önemli meseleler var. Siyasi ve ekonomik buhranlarla bağlantılı olarak ihtilaflar, terör, düzensiz göç, küresel enflasyon gibi bilindik sorunlar hala önemini koruyor. Bunların yanı sıra çığır açan teknolojilerin sundukları fırsatlar kadar onların yarattıkları tehlikeli gelişmeler de var ki devletler olarak bunlarla da hepimizin uğraşması gerekiyor. Bu bağlamda yapay zekanın savaşta kullanıldığını, ki son Irak Savaşı'nda, İran Savaşı'nda kullanılıyor, Gazze'de kullanılıyor. Bunun nasıl ahlaki sınırları aştığını görüyoruz, nasıl tehlikeler arz ettiğini görüyoruz. Teknolojinin ekonomilerimize büyük etkileri olduğu gibi, Bitcoin gibi izlenmesi zor finansal varlıkların, bütün bunların hep kontrol, kurallara bağlanması da yine devletlerin işbirliğiyle sağlanabileceği hususlardır. Bu alanların tamamında bölge ülkeleri olarak birlikte hareket etmemiz ve küresel örnek oluşturmamız mümkündür. Yani belki bütün dünyada bu kurallar sağlanabilir ama Avrupa çapında en azından bunlar yapılabilir. Bu anlamda tekrar değinmek istediğim şey,
dar bir Avrupa peşinde koşulursa, doğrusu bunun çok eski bir fikir olduğu kanaatindeyim. Dar bir Avrupa yerine daha geniş bir Avrupa'yı kucaklamak gerekir. Aslında daha geniş bir Avrupa var biliyoruz. Avrupa Konseyi bunun merkezi. Avrupa Konseyi'ne baktığımızda çok daha geniş, Avrupa Konseyi'nin temel ilkelerine baktığımızda demokrasi, hukuk, insan hakları, bütün demin söylediğim insan merkezli değerlerin promote edilmesi ve bunların çok daha geniş bütün Avrupa'ya yaygınlaştırılmasının platformu Avrupa Konseyi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, bütün bunların çıktığı yer. Dolayısıyla bir zamanlar tabii 1950'li yıllarda daha geniş bir Avrupa düşünürken bugün gelip de o geniş Avrupa'yı daha dar sadece Avrupa Birliği sınırları içerisinde tutmak yanlıştır diye düşünüyorum ve bu önümüzdeki daha büyük gelişmeler karşısında Avrupa'yı güçsüz kılacaktır. Değerli katılımcılar, dünyamız ve kurallar tabii ki değişiyor. Bunu başında da söylediğimiz gibi. Fakat değişmemesini dilediğimiz bir şey var. Bu da insanı merkezine alan temel değerlerimizdir. Bu değerlerin geriye değil, daha da ileriye gitmesini temenni ediyorum. Belki de en büyük sınavımız, değişen dünyada bazı temel değerlerimizi koruyabilmek olacaktır. Yani değerleri koruyabilmek. Şimdi biliyorsunuz geçen yıllarda, yani yakın birkaç seneler önce hep konuşulan yeni normal, new normal diye bir mevzuyu hep konuşuldu. Birçok platformlarda yeni normal. Eğer yeni normal standartları daha düşük demokrasi, daha geri bir hukuk, daha geri bir insan hakları, bunları de facto olarak gerçekleşiyor ve böyle bir yeni bir normal varsa bunu kabullenmek akıl kârı değil. Bunu kabullenmek sadece yani kötülükleri davet eder ileride, sıkıntıları davet eder. Bunu Avrupa vaktiyle gördü, Avrupa tarihini. Sizler, değerli dostlarım, çok tecrübeli burada. Kitapları olan değerli cumhurbaşkanları var, hepsinin akademisyenler, bununla ilgili çok yazdıkları konular var. Hepsini biliyorum yakından. Okudum çoğunu. Eğer yeni normal diye daha düşük standartlı hukuk düzenlerini, daha düşük standartlı insan hakları düzenlerini, bunları kabullenirsek, o zaman gelecekte sıkıntılara, acılara da razı olmak gerekir ki bu asla akıl kârı bir şey değildir. Ben geleceğin daha iyi olması dileğiyle bir kez daha değerli Cumhurbaşkanı dostlarımızı burada görmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Hepsine iyi dileklerimi hep sunuyorum. Hepinize sevgiler, saygılar. Sağ olun. Muhterem Cumhurbaşkanımız, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Veciz konuşmanız ve diğer konuşmacıların konuşmalarını özetleyen bir tablo çizdiğiniz için minnettarız efendim. Muhterem hanımefendiler, beyefendiler, dün 8 saat, bugün de yaklaşık 8 saate yaklaşan 7 saat 45 dakikalık bir çalışmanın sonuna geldik. Bütün konuşmacılar toplu halde Avrupa Birliği'ni bize anlattılar. Cumhurbaşkanımız daha geniş, daha kapsamlı bir Avrupa Birliği'ni savundu. Avrupa Konseyi'nde örnek gösterdi. Kapsayıcı olursa daha güçlü olur dedi. Aramızda Avrupa'nın Arnavutluğu, Makedonya'sı, Sırbistan'ı, Karadağ ve Türkiye'si var ki Avrupa Birliği'nin üyesi değil. Ama bunlar hepsi Avrupa Birliği toprağı içinde. Değerler değişiyor dediler. Endişeliyiz dediler. Bu Cumhurbaşkanlarımızın
konuşmalarını önümüzdeki günlerde yayınlayacağımız Türkçe ve İngilizce kitaplarda tamamını bulacaksınız. Ben bu toplantıları burada bitirmek üzereyken bir iki teşekkürüm var. Birinci teşekkürüm tercümanlara. Koca bir alkış isteriz. Onlar bizi anlaşmamızı, diyalogunu sağladılar. Kendilerine minnettarız. İkinci teşekkürüm gençlerimize. Çok koşuşturdular ve güzel bir şey yapmamıza olanak sağladılar. Genç kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Kimisi dışarıda, kimisi içeride. Havaalanından buraya kadar çalıştılar, çabaladılar, misafirlerimizi aldılar, getirdiler, götürdüler. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii güvenliğimizi sağlayan polis kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Polislerimiz de bizimle beraber yattılar, bizimle beraber kalktılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki seneye 30. yaşındayız. 30. yaşımızda buluşmak üzere. Hepinizi şahsım, arkadaşlarım, yüksek Cumhurbaşkanları heyeti adına saygıyla, minnetle, sabırla bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Dile kolay arkadaşlar, 29 yıl ama inşallah seneye hep birlikte 30. yılımızı yapacağız. 30. yılımızı başarıyla yapacağız. Buna inanıyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanlarımıza küçük bir anı hatıramız var. Onu takdim ettikten sonra buraya teşrif buyurursanız toplu halde bir resim çekeriz ve toplantımızı nihayete erdiririz. Teşekkür ederim efendim.